we have received from the Global HIV Prevention Coalition, only 42% of districts with every high HIV incidence are currently covered with dedicated prevention programs focusing on HIV, focusing on AGY. So you can we still see, and we still have a gap that we need to attain. And that 42%, it's only the sub-Saharan countries. But when you look at Tanzania, we're only at 19% of the coverage of services to AGY as far as HIV prevention is concerned. Prevalence of adolescents, AGY, it's 3 times more compared to their male counterparts. And actually, currently, we are focusing on reducing the incidence, the HIV incidence of to this group. And why AGY are at high risk compared to their male counterparts? I think we all know the differences around biology behaviors. Next slide. So this slide, I just put that slide just to give a perspective of where this population lies. You can see majority of the population in Tanzania. This is from the Tanzania census data. You can see greater number of people based on age group are below 17 years. For instance, from the census report, the 17 years of age, from 0 to 17, we are around 30 million. So in the Tanzania population of 61 million and 30 million, we're talking about a population of below 17 years. That gives you a perspective that once we are looking on how to target our HIV prevention, our currently it's called prevention precision, we need to be more focused on which group is highly in number versus population. Next slide. So currently in Tanzania, we are at 4.7 HIV prevalence, and the prevalence among ages 15 to 24 years, it's 1.4%. This is based on the Tanzania HIV impact survey of 2016 and 17. And we are currently waiting to receive the results probably in December of the new FHI report that's about to be released. Estimated number of PHIV in Tanzania is 1.7 million. And according to UNAIDS, basically I wanted to highlight this very clearly, that the 63% of new infections of HIV are being fueled by this group. So whenever you talk about new infections that are happening in sub-Saharan Africa, 63% are contributed by AGY. So this still is the area that we need to look at and put our efforts as we considering our HIV prevention interventions. Of course, Tanzania aims at reaching epidemic control in 2030 by ensuring 0 new infections, 0 AIDS-related death, as well as 0 stigma. And currently in Tanzania, we're at coverage of 79% with the total of 7,028 ART sites. And how many we have currently receiving ART? We are 1.6 million. This is based on programmatic data. Next slides. So this is just to highlight where are we as far as 95 cascade is concerned. And this is for all youth that are between age of 15 to 24. So the AGYs are catered within that 95 and 95. You can see we are still faring well, but if you go and deep dive on the percentage in regards to that AGY, we are a bit below on the first 95. Next slide. I've just highlighted this slide just to show you that, as I said, we have currently clients on ART, and the AGY group that we are serving them with ART is around 115,000, and that's, you can see, between the age of 15 to 24. So we have ART services provided to this group of people. Now,
Next slide. Coming to what we are currently implementing in Tanzania, we have adopted the combination prevention approach. But basically, right now I'm highlighting on the clinical perspective. So you can see what we are doing is we are doing HIV testing services, HIV self-test, family planning, PrEP, PEP, VMMC services, ART, and some of the screening services that we are providing to this group of people. But we also implement Timiza Malengo, just among many interventions targeting AGY. I just highlighted the Timiza Malengo and what of the successes that have been achieved so far from the data since it's started. We started Timiza Malengo in almost 18, the first phase. Now we are in the second phase, going to the third phase. You can see the number of AGY reached in school. We are around 4,026. Those ones in school and out of school around 251. And this is just to highlight that there are interventions that are ongoing in the country to reach this group of people. Next slide. To just highlight more on the biomedical interventions that are being done in the country. As I've said earlier, we are doing testing, condom programming, ART services, harm reduction for people, HIV care and treatment, sexual reproduction, STI prevention screening, TB screening, as well as VMMC. But also there's another area that we are looking at to incorporate as part of the biomedical intervention is mental health and psychosocial care and support. I think we all know that currently the issues around depression has been very, very high. So we're looking to incorporate that intervention as part of this biomedical. Next slide. Just to highlight on what we do or what currently is being done on the sexual and reproductive health. There's a family planning, screening, prevention, testing and treatment for syphilis, hepatitis. There's a screening for HPV, as well as screening for cervical cancer. So these are some of the interventions that we are doing under this, one of the biomedical interventions, sexual reproductive intervention. Next slide. Just to focus on the service package. So this AGY received testing, and what we are looking at basically is to increase the awareness and promote regular testing, and efforts have been done through community-based services, through peer-led models, and once an AGY is being contacted or found to have HIV is linked to care, and linkage actually is done with an effort to ensure that these AGY that are found positive are being managed and put into ART services. Next slide. We are countering some of the few barriers. I just highlighted them as barriers, and this is what we are, as far as clinical cascade is concerned. Basically, mainly four. You can see issues around data, stigma and discrimination, cost of treatment for STIs, as well as the AGYs for those who use drugs. These are just a few barriers that we are focusing on to ensure that we strengthen our data systems, we provide opportunity for AGYs to receive treatment, for instance, for STIs through through health insurance, as well as to strengthen the follow-up by the peer-led services. So those are just highlights on what is being done for HIV as far as AGY is concerned. Thank you. Thank you, Dr. Ona.
now that we've seen the highlight of HIV situation among adolescent girls and young women and the intervention that are in place, because we all know that there's a lot of investment in biomedical and behavioral interventions. Now I will welcome the rest of the panelists so that we can start discussing on how we can now divert the fund to implement the Economic Empowerment Initiative. I'll start by welcoming Dr. Margaret Kagashe. Dr. Margaret Kagashe is the lead KP Youth and Adolescent Girls and Young Women Program from Tanzania Commission for AIDS. Dr. Kagashe is a medical doctor with over 10 years experience and in managing health services from the district and the national level. And she has been working in HIV/AIDS prevention and care and treatment programming among key and vulnerable population. Welcome, Dr. Margaret. Another one is Bernard Ogwang. Bernard Ogwang is a FHI 360 country representative, but also project director for EPIC project. He has more than 20 years of experience in program management, public health, and development activities. He has been participating in implementing comprehensive HIV program strategy, design, implementation, monitoring, and evaluation of key vulnerable population projects, both across the East African countries. Bernard holds a master's degree in rural sociology and strategic management. Welcome, Bernard. From the community who are going to give us the testimony on the services that they've received from EPIC and how they've impacted them, we have Delphina Mkalimoto. Delphina Mkalimoto is an adolescent girl and young woman from Kilimanjaro region. Ms. Delphina has enrolled into EPIC SBCC group session in 2021. From the lessons that she learned from EPIC, she was able to get away from the risk behaviors, and now she's playing part actively in advocating for biomedical, behavioral, and economic initiative among fellow AGY in Kilimanjaro. Welcome, Delphina. Another one is Sabra Hassan from the Dreams Implementing region from Shinyanga. Delphina is one of AGY who enrolled into SBCC in 2020. She was able to learn several things, including being enrolled to VETA, where she learned on saloon business, and she was able to open the saloon. And now she's a mentor, capacitating the rest of the AGY, also mentoring them to open their own business to reduce vulnerability. Welcome, Sabra. Now, to start our discussion, I will welcome Dr. Margaret. And Dr. Margaret, can you tell us what has been done in structural intervention that we've heard from behavioral and biomedical intervention? Can you now tell us what is being done in structural intervention, highlighting specifically economic empowerment? Welcome. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Hello, are you there? I've been introduced already. I've been in both sides. The health sector actually in the community aspect, which implies the economic empowerment. So one of the questions I've been asked is how the economic part, the economic empowerment looks like in Tanzanian context for the young people, actually both the adolescent boys and young men and adolescent girls and young women, targeting specifically more of the adolescent girls and young women. A lot has been done. One of the key issues has been highlighted actually by Dr. Ona. We have different programs which targeting adolescent girls and young women in Tanzania. The bigger ones are Timiza Malengo and Dreams.
And we have actually the small projects around Tanzania, because DREAMS it covers only 14 councils, while we have almost over 84 councils in Tanzania. And Timiza Malengo covers only 18 councils. You can see how much percent, if you include that, is less than 4%, just the coverage of what is the gap. We have still a huge gap, but something has been done, and just the hardest part of it probably is how to quantify how much has been done, because most of the programs has been done in silos, and that's the issue. But a lot has been done. I've been doing supervisions around. Probably I should give an example of Shinyanga. Shinyanga has been my region, because I've been there many times looking at the economic empowerment. How do we gauge in from the donor perspective, then implementing partner, the government? How do we link at that point so we don't leave this one hanging when the program is over? So the economic empowerment for these young people has been actually the most important part of the HIV prevention. Because you cannot talk about HIV prevention if I'm hungry. Why don't I do sex and I get food? No one is there looking at me. So when you say economic empowerment, probably that should come first, then you discuss about your biomedical, now let's test it, let's do what. But if that part is hanging, I cannot even negotiate if I should use condom or not, how many times I should do sex, who I should choose. Can I choose while I have needs? And I cannot stand for that. So the economic empowerment part of the HIV prevention is the most critical, especially for the young people. She can't go to school. She cannot decide at any point. So that has been, we have been seeing and facing. One of the meeting, I just gave an example, a girl from, probably I shouldn't say the council, but let me use the Tunduma. I was in Tunduma a few months ago. Then this girl was 16. She has been, actually her mother died when she was 6. She has been taken care by the auntie, and when she was 10, the auntie actually, when goes to the businesses, leaves her with the younger brother. So she started sex at 12, actually at 11. Then the program found her at 15, and she was HIV negative. She needed to do that because the aunt, when goes out, doesn't leave anything at home. She needs to find food for her and for the younger brother. So when the DREAMS program found her, it's like you are telling her now, you know, this business is not good for you. When she was tested, she was negative. And they asked, actually she asked, where were you? Until now, I'm actually 16. I've done sex for the past 4 years and I'm HIV negative. I need to feed my younger brother. I need to feed myself. Is the DREAM program feed me? That was the question she asked. What will you say? Where were the government? Where were all the programs? So I think the economic empowerment, that's the hardest part we should look at. We may not really provide the fund at that point, but how do we engage this with the system available? Because DREAMS can come and go, but the system is there, the community is there. How do we link actually these young people to the system available? We have 442, the PRH team can confirm that. We have different programs targeting young people. Actually, especially women. So adolescent girls and young women, they have two advantages. Being young, also being a woman. Those are there. How are we linking with the systems available to make the economic empowerment as a priority? Because going there with your test and start, it won't work. Only if that part missing. I cannot have, actually you are saying now, okay, I'll use drug, then I'll be viral load suppressed.
I cannot take drugs, I don't have any food to eat. So I'll wait until I have food to eat, then I take your ART. All those, if you link them, it goes back to the economic empowerment. I think that's the part a lot should be looked at. And as a government, we have different strategies. Government alone cannot say now we are there, we should look. So we are collaborating with the partners, including the FHI 360 and all the DREAMS partners we have been working with. And some examples from Shinyanga, I hope they will give an example, the team. I've seen how powerful they become after that session of the economic empire, especially the world. You cannot keep these girls with testings and all the biomedical. You will never keep them. The only thing we are keeping them, and you are seeing their groups, the whatever you see, is the economic part of the interventions. So you never find girls without economic empowerment together. So unless that session is there, that's the only thing we can get them, put them together, learn, and actually transfer that message to other girls. So it's critically need to be addressed. So we, as I said, we are covering only probably 4 to 10%. What about the rest of the 90%? If you include all the big programs, as I said, the Timiza Malengo, which covers only 31,000 young people, the adolescent girls and young women. For the DREAMS, also almost 100 so far, if I calculate for the 6 regions and 14 councils. So we have a lot of work to do, but the effort has been made, different strategies has been put in place, including now we have the National Adolescent and Young People Participation Guide. How do they participate from the community level to the national level? And the package of it is, one of it is how the livelihoods projects can impact these young people. And that's where we can say probably the 2030 will reach the epidemic control at that point. Thank you. Thank you, Dr. Margaret. So for the benefit of our HY who are not very competent with English, I will just briefly translate what Dr. Margaret has said. Kitu ambacho Dr. Margaret alikuwa anakiongea, alikuwa anatoa case study ya jinsi Timiza Malengo na DREAMS inafadhili at least 4% ya mabinti walioko Tanzania, na kitu alichokiongelea ni jinsi mabinti hawawezi kuwa kwenye vile vikundi kama tu atakuwa anayekuwa na zile huduma za kitabibu na huduma za kitabia peke yake, na kwamba huduma za kimiundo ikiwemo uwezeshaji kiuchumi ni za muhimu. Lakini kitu kingine alichokiongelea ni ametoa mfano wa binti alikuwa Tunduma ambaye alianza tabia za kingono akiwa na miaka 14 na amekuja kupatikana akiwa na miaka 17, na akauliza DREAMS itanipatia chakula, kwa sababu mara zote alikuwa anafanya ngono kwa ajili ya kujikidhi mahitaji yake. Kwa hiyo akaongelea pia serikali inafanya nini na wadau wanafanya nini, lakini kwa pamoja lazima tuweze kuunganisha kati ya serikali na jamii iliyopo ili kuweza kufikia malengo. Yeah. Asante Dr. Margaret. Na kitu cho highlight ni cha muhimu sana kwamba tunaona changamoto pia katika vikundi vya kitabia, jinsi mabinti wanakuwa sustained na shughuli za uwezeshaji kiuchumi. Nitamkaribisha Bernard ili aweze kuongea jinsi EPIC tunavyofanya na tunawezaje kufanya both behavioral na biomedical na economic empowerment. Karibu. Asante sana. Kwanza ningependa kumpa Margaret na Dr. Ona hongera for doing an amazing job in terms of setting the context, showing us what the situation looks like, and the work we are doing around not just biomedical and behavioral interventions, but also structural and community engagement activities or economic empowerment activities. So I think I'll just start from where Dr. Ona and Margaret left it, just to contribute that
why? Why is it important for us to be able to invest in adolescent girls, young women? And I think Dr. Owen and Margaret have shared quite a while. We know that adolescent girls and young women face a myriad of challenges in sub-Saharan Africa, particularly, and the challenges are numerous. One, access to education. We have huge numbers of girls who, for different reasons, are not able to complete their education. And so what happens is that because they are not able to complete their education, and because of low literacy levels sometimes, then that affects their opportunities in life in future. So they are not able to get economic activities or sometimes even opportunities to be able to create wealth for themselves, also to defend for themselves. So when that happens, other things happen. Data shows us that if you look at sexual debut of adolescent girls, young women, it's much lower, sometimes as low as 10 years. And as a result of that, that translates into sometimes unprotected sexual relationships, which translates into pregnancies that sometimes are not planned for. The other things that come up, sexually transmitted infection, HIV, diseases, and then there are also other structural issues that come along, including stigma and discrimination. So because of stigma and discrimination, there's a lot of silence among conversation around sexual reproductive health. So generally, many are not able to access information on sexual reproductive health services. They are not able to get opportunities that would be able to empower them generally, and because of stigma and discrimination, sometimes even access to healthcare services then becomes a big challenge. Of course, because of the low economic income, that predisposes them to HIV diseases and the other diseases associated with sexual intercourse, for example. The other thing, because of that, we also know that all these factors actually increase vulnerability of adolescent girls, young women, to risk of HIV or vulnerability to HIV. And evidence, as you've seen, as you saw in the first presentation, shows that there is high HIV prevalence among adolescent girls, young women. And therefore, that's a call for action for us to be able to invest into programs or that target adolescent girls, young women. Since 2019, as a result of that, EPIC, in partnership with the Ministry of Health and the other ministries, under funding from USAID and PEPFAR, have been receiving funds to implement comprehensive HIV prevention, care and treatment services, targeting key vulnerable and priority populations. And adolescent girls and young women constitute a significant part of the work that we've been doing since 2019. I will not go into so much detail in terms of that, but just to say that our programs are aligned to the Ministry of Health guidance, whereby we implement comprehensive HIV prevention or combination prevention services, as we like to call them, where we're able to have a series of demand creation activities, map out areas where we have adolescent girls, young women, do vulnerability index assessments, in particular the DREAMS regions, to be able to assess their levels of risk, recruit them in the program, provide social behavior change communication sessions, several sessions of social behavior change information, which then helps empower them with information on many things that attach them, whether it is sexual reproductive health, whether it is economic empowerment, and the like. And of course, we also integrate, after demand creation, we also provide biomedical interventions, which is basically integrated, and I think was quite described well by Dr. Ona and Dr. Margaret.
so I'll not go into that. But we provide those range of services, and these services are provided in partnership with the Ministry of Health. So the Ministry of Health provides healthcare providers who we work with closely to go and provide services in the community. Maybe I also need to mention that our program is a community-based HIV prevention care and treatment program. And we are and of course, then the other activity that we do is structural interventions and economic empowerment activities. We are implementing these programs in 11 regions in Tanzania here. And out of those 11 regions, we have 2 regions that are implementing DREAMS interventions, but we also have programs that are targeting non-DREAMS interventions in all the regions, including where we do not have DREAMS interventions happening. Just to have a sense of our coverage and risk, we are reaching out to an estimated 220,000 adolescent girls, young women, spread across the 11 regions. And out of that, about 53,000 through our DREAMS interventions that also include economic empowerment models. Of course, for the non-DREAMS regions, we partner with other organizations. Just to mention but a few organizations such as OKOA New Generation. We partner with CARE, we partner with Kizazi Hodari, we partner with a range of organizations to be able to ensure that once the adolescent girls, young women receive the behavioral and biomedical packages of services, then they'll also be able to link to economic empowerment opportunities. Our signature economic empowerment activities include one, the Worth Plus, which is basically a program that brings together young girls after they have received health messages, they have received biomedical interventions, then they are organized into groups. We support them to register, and then they start some, what we'd call merry-go-round activities. So they're able to have access some capital, and then they're able to loan themselves within themselves and use the loans that they receive to be able to start up certain activities. As we speak now, there are about 2,500 groups that we have been able to support in collaboration with the ministry and the other implementing partners to start up Worth activities. There's countless stories, some of them will hear them at the end, of how girls have been able to benefit and reduce their risk vulnerabilities as a result of the economic empowerment initiatives, how they're able to receive some loan, how they started up some business, and how they've been able to expand those businesses to be able to stand on their own and therefore improve their capacities and abilities to negotiate for safer sex when that is sometimes possible, when that is the case, or even just to invest more of their time on generating through the different business interventions that they may have. I also want to mention that out of that we've been able to, as part of expanding our coverage, comprehensive coverage to services, there are about 4,000 girls that we've worked with to support them to get ICHF and NHIF, which I think is very important, also helps them to particularly take care of the costs, maybe for healthcare or maybe sometimes for food and all those kind of things. And finally, we've also we have a program whereby we work closely with the local governments, and there are several of the girls that have been able to receive loans from the local government. We've also had what we call economic strengthening hubs. We've supported the establishment of economic strengthening hubs whereby girls are able to come. We enroll them, they come, they receive health messages, they receive services, but more importantly, they're equipped with skills such as tailoring, such as computer skills, and the like. And from there on, there are many of those girls who, upon being equipped with skills, have gone on to start up their own businesses, maybe tailoring businesses, and employed others, as you may hear. Finally, the other thing I want to talk about at this point, as I finish, is that we also support apprenticeship and entrepreneurship programs, so building their skills on businesses, entrepreneurships, and once they have done that, linking them to programs that then are able to continue their economic empowerment opportunities. So all this is aimed at ensuring that we are strengthening social protection.
Of course, we work also with the parents in some cases, depending on how we do, with the girls, just to ensure that we are not meeting just the girls, but also the caregivers, and so that they have a support system that allows them to continue achieving their vision. Thank you. Thank you, Bernard. And maybe you can tell us what is sustainability plan that is in place, because as we know, donor-funded project there and go. So maybe you can tell us sustainability plan and how the community can be able to sustain what EPIC is doing. Okay, thank you very much. That's a big one. So there are many activities that we do. First of all is to engage the different stakeholders, communities, Ministry of Health, funding agencies, and the users of the services themselves, right from the planning stage. And the essence is to ensure that we are building capacities of these different stakeholders right from the beginning all the way to the point that the project comes to an end. The other thing that we've done is that we've been working very closely with government, particularly at the regional and council levels, whereby they have actually been graceful enough to share with us some spaces that then adolescent girls and young women are able to meet, to be able to provide, to either carry out the income generating activities or for the other services that we have. And we think that by working together with government and working with them along from the very beginning is one of the sustainability plans, because we know that by the time maybe the project, for example, is living, we are sure that we build capacities and skills that would go beyond the project that can be used in other sections. One more thing I want to talk about sustainability is just to ensure that we are not funding every element of the work that we do, but establishing and strengthening and working with other partnerships. Then that helps us to reduce the cost of doing those businesses, and that helps us to ensure that we are sustainable in the way we do business. Thank you. Thank you. I will welcome the adolescent girls and young women to give us the testimony of their engagement with EPIC and how they've benefited and how it's impacted their life. I'll start with Delphina. Welcome, Delphina. Hello everyone, kwa majina naitwa Delphina Kalimoto, ni mwelimishaji rika kwenye mradi wa EPIC na pia ni mjasiriamali. Kabla ya kuwa mwelimishaji rika kwenye mradi wa EPIC, nilikuwa tu ni binti ambaye sina kazi yoyote. Nilikuwa najitimizia mahitaji yangu kupitia boyfriend, na nilianza na kuwa na boyfriend mmoja, ila nikaona hanitimizii vile vyote ambavyo navihitaji. Nikaongeza wa pili, nikaona pia kuna vitu pia na miss. Ikabidi niwe na mtu ambaye kidogo amenizidi umri, at least nikaona anaweza kanitimizia mahitaji yangu. Alikuwa ni mtu tu mwenye familia yake. Bado ilikuwa ni shida kidogo, maana alikuwa ni mtu ambaye anaweza kunicontrol muda wote. Kuna vitu nilikuwa natamani kuvifanya kama binti, nitoke ni enjoy, ila yeye alikuwa havihitaji. Hapana, wakati pia nilikuwa namhitaji, yeye yuko na familia yake. Bahati nzuri, kuna binti alikuja kwenye jamii yetu, alitokea kwenye mradi wa EPIC kwa ajili ya mafunzo ya ujasiriamali, mafunzo ya mabadiliko ya kitabia kwa mabinti. Nami nilikuwa ni mmoja wapo kwenye madarasa, alikuwa anafundisha mambo ya mabadiliko ya kitabia. Na vitu alivyokuwa anafundisha, alikuwa anafundisha mambo ya uzazi wa mpango, ukatili, maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa vile vitu alivyokuwa anafundisha, nikaona mbona ni moja ya pati ya maisha yangu. Na wapenzi zaidi ya mmoja, na yeye alieleza kuwa ni ukiwa na mpenzi zaidi ya mmoja ni uko kwenye hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ukiwa na mpenzi aliyokuzidi umri, anakufanyia ukatili, huwezi kujikontrol kwa sababu ni mtu aliyokuzidi umri. Baada ya mafunzo niliomba nikaongea naye, nikamwambia vitu ulivyofundisha, hii ni kama pati ya maisha yangu. Ni kweli kuna watu niko tofauti nao na sijui hali zao. Kwa hiyo nikaomba kama patakuwa na nafasi kwenye shirika lenu, kwenye mradi wenu, naomba nipatie nafasi na mimi niweze kufikia mabinti wengine ambao nawajua wana tabia kama za kwangu. Basi alienda kwenye shirika lao, akaeleza kuna binti ambaye ana uwezo, anahitaji kufikia mabinti wengine kama anavyofanya. Ndipo nilipopigiwa simu na EPIC,
wakanipatia mafunzo ya mabadiliko ya kitabia. Hapo ndipo nilipoanza kazi na mradi wa EPIC. Na pia katika mradi wa EPIC nilipopata nafasi ya kufanya kazi, zile posho ambazo zilizokuwa napata, kwa sababu kuna mazingira nilitokea, nilikuwa kuna vitu na vihitaji kama binti, ile posho nilikuwa napata nikaa najiwekeza kidogo kidogo ili niweze kujitimizia, ni kwepo kukutana na wanaume tofauti tofauti. Kwa sababu nilikuwa nakutana nao, kwa sababu nilikuwa sina kazi, sina uwezo, lazima nikutane nao ili niweze kuwa na vitu ambavyo navihitaji. Nikaa najiwekeza kidogo kidogo kwenye vikundi, kwenye vibati, nikapata pesa yangu kidogo. Pia mradi wa Okoa waliweza kutuunganisha kwenye mafunzo ya vikoba. Tukajikusanya kama mabinti kuwa kwenye vikundi, ila bahati mbaya tulikwama kidogo kwa ajili ya usajili. Wengi tulikuwa hatuna vitambulisho vya NIDA, tukakwama. Mradi wa EPIC ukatuunganisha tena na Okoa New Generation kwa ajili ya mafunzo ya ujasiriamali. Tukafanya mafunzo ya ujasiriamali. Tukawaelezea pia challenge ambazo tulipitia kwenye vikundi, kwa tulikwama kwa ajili ya mambo ya NIDA. Basi wao wakatutolea fursa ya FHI challenge ya shilingi milioni 1 kwa Kilimanjaro. Atakayeshinda atapata shilingi 500,000. Kwa hiyo tulikuwa tuna competition, wanatakiwa watu wawili katika peers 13. Basi kwa kuwa na mimi nilikuwa na uhitaji, natamani kutoka, sitamani kurudi kule nilipotoka, na mimi nisaidie mabinti wenzangu, nikaandika wazo la biashara la kilimo cha tango. Nashukuru Mungu niliibuka mshindi wa 500,000. Nikachukua ile pesa nikaanza biashara ya kilimo, na hapa nilipo sasa hivi nimeajiri kijana mmoja na mabinti 2. Namshukuru Mungu katika hilo. Asanteni sana. Asante Delfina. Karibu Sabra, utuelezee ukutana nazo kama binti, lakini pia mradi wa EPIC umewezaje kukwamua. Karibu. Okay, asante. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Sabra Sani, natokea Kahama, Shinyanga. Lakini mimi pia ni miongoni mwa mabinti ambao walikuwa kwenye uhatari wa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu nilikuwa naishi katika mazingira hatarishi kabisa, ingenipelekea ningepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia ni mentor, ila kabla kwa mentor mwanzo nilikuwa ni FHI kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Dar. Lakini nilivyokuwa naishi huku, maisha yangu yalikuwa magumu sana. Babangu alivyofariki, mamangu alivyoenda nchi za nje, akaniachia bibi yangu nimlee. Kabla ya kumlea bibi katika usichana kuhangaika ili kujikimu mahitaji, nikabebeshwa mimba nikiwa na umri mdogo. Na alinibebesha mimba akawa hana tena habari na mimi. Kwa hiyo ilitakiwa nijitahidi nifanye biashara, nifanye kazi nyendo kama hivyo, nimlee bibi yangu na nimlee pia mtoto. Katika pitapita kwenye mitandao ya kijamii nikakutana na rafiki yangu nilisoma naye tangia shule ya msingi. Nikamuuliza, bwana uko wapi? Akaniambia mimi nipo Kahama. Nikamwambia unafanya shughuli gani? Anasema mimi nafanya tu biashara. Kulingana na maisha ambayo nilikuwa nayo, nikaona tu bora nimfuate huko. Nimemuomba, jamani naomba samani, nataka nije Kahama. Labda huko naweza nikafanya kitu chochote kanisaidia. Akaniambia mna shida, wewe njoo. Ukija nitakufungulia biashara na pia nitakuja kwenu nije nikuoe. Nikamwambia sawa. Nikauza baadhi ya vitu, nikamwacha mtoto na bibi yangu, nimeenda Kahama. Kwenda kule Kahama jinsi nilivyotarajia haikuwa hivyo. Nilivyofika siku ya kwanza, siku ya pili, akanambia hapa hamna ndoa wala hakuna biashara. Kaa ndani, hakuna kutoka nje kwa sababu Wasukuma wanapenda dada weupe. Sasa nikawa sina jinsi kwa sababu ni mgeni, sijui niende nikaripoti wapi. Da ukiangalia nishauza vitu, nimerudisha chumba, mtoto upo kijijini na bibi, kanibidi tu niendelee kukaa. Akitoka nje anajifanya amesahau, ananifungia mlango kwa ndani. Simjui hata mtu, na nilipelekwa Kahama majengo kijijini kabisa. Mtu lazima umsalimie Kisukuma. Sijui Kisukuma hata kuomba msaada. Lakini nyumba yetu nikawa naona kila Alhamisi kuna mabinti wanakutana, wanakaa na chungulia. Kila Alhamisi wanakutana, wanakaa na chungulia. Nikawa natamani niende nikajue wale wanajifunza nini na pale wanafanya nini. Nikifika pale kwa mabinti wenzangu na uwezo tu kuongea nao akanisaidia. Nikamdanganya mimi naumwa nataka niende hospitali. Akaniachia mlango wazi. Nikaenda mpaka pale, nikakuta watu wanaelimishwa mabadiliko ya tabia, lakini yale anaoelezea yote yananigusa mimi. Mtu kwanza nimetoka Dar, nimeenda, mwanaume nilikuwa simfahamu zaidi ya miaka 10, sijui afya yake na wala mimi sijapima tangia nilivyojifungua mtoto. Nikamwambia bwana, madam samani, mimi hivyo vitu vyote vinanilenga. Kama kuna uwezekano naomba na mimi uniunganishe na hiki kikundi ili niweze kukaa.
Basi Mungu ni mkubwa, baada ya miezi miwili ikatokea fursa ya mabinti kwenda kufundishwa vitu mbalimbali, kwa sababu tuliundwa katika vikundi vya kiuchumi. Tukaletewa mwalimu, tukafundishwa kutengeneza batiki, kutengeneza mishumaa, na pia mimi nilikuwa napenda sana mambo ya urembo. Wakanipeleka pia saruni sehemu, nikawa naenda kujifunza, narudi. Sasa katika kikundi kuna baadhi ya vitu tunafundishwa, ukatili ni nini, maana hata nilikuwa sijui nini maana ukatili. Ukifanywa hiki unatakiwa uende ukaripoti wapi. Sasa baada ukaa katika vikundi vya kiuchumi, na mimi nikawa jasiri. Akiniambia tu chochote mimi nakupeleka polisi, kwa sababu unaelewa kila kitu, na naweza ngakupeleka sehemu usika ukakamatwa. Akawa ananiruhusu nienda saruni, nafanya najifunza hivyo hivyo, ikawa mimi tena nikawa ambassador. Kama kunatokea kikundi chochote kinahitaji kujifunza mishumaa au batiki, wananipigia simu pale katika kikundi na kwa naenda kuwafundisha. Hivyo hivyo na pia najifunza saruni, nikawa naweza kupata pesa za kuweka kwenye kikundi. Hatimaye nikakopa 700,000 katika kikundi, kwa sababu ukiwa umeweka kama 200,000 una uwezo wa kukopa mara 3 ya pesa yako. Nilikuwa na hela kidogo, nikakopa 700,000. Nilivyokopa 700,000 nikaona hapa kwa vile nishaweza kusuka, ngoja tuende nikafungue saluni. Nikaenda kafungua saluni, nilianza na dryer moja na kiti kimoja na kioo kimoja tu. Nikasema kwa vile najua nyumbani nimeacha nini, najua nini natafuta, nitaanza na nitafikia tu ninapopataka. Imeendaenda mpaka kufikia hatua hadi sasa hivi nina saluni kubwa, na pia nimeajili mabinti, na pia nilifundisha mabinti si chini ya 20, wengine wameajiliwa, wengine wamejiajili wenyewe, na walokosa ajira pia wako saluni kwangu, nimewaajili mimi. Na pia nimejitolea kuwafundisha mabinti kutengeneza mishumaa. Sasa hivi tunatenda kama makanisa mawili vya Roman Katoliki, tunapeleka mishumaa mimi na mabinti zangu. Na pia nilinua mabinti kama 15 niliwapeleka VETA Shinyanga, walienda kujifunza kupitia, kuna shirika fulani vile tulipigiwa simu na kutoka serikalini, ofisi za mtaa, wakaniambia Sabra, tunaomba mabinti, nimeenda kuwapeleka. Na pia nimewainua mabinti 10 ambao walemavu walikuwa katika vikundi vyangu wanajifunza chuo pia. Asanteni. Asante Sabra. Kwa kifupi tu, kwa pamoja Sabra na Delfina, naomba mtuambie mna vikundi vingapi, lakini hii muunganiko wa mafunzo ya kiuchumi lakini na kitabia na kitabibu yamewezaje kuwatoa wasichana kwenye hatari ya kupata maambukizi ya VVU? Kiupande wangu, kwa mafunzo ambayo nimepata, nimeweza kutoka kwenye tabia hatarishi. Siwezi kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja kama nilivyokuwa awali, na kwa sasa ninaweza kujisimamia mwenyewe mahitaji yangu, naweza kusaidia familia yangu, na mdogo wangu pia nadhani anamaliza mwakani, nusu ya ada anagharamikia mimi, na pia naweza kujisimamia pia na mimi na mtoto na maintain kulipa ada. Nashukuru sana kwa hilo. Asante. Mimi kwa sasa nina vikundi 8 ambavyo navisimamia, ila hii tabia hatarishi na kimatibabu imewasaidia sana mabinti wa Shinyanga, kwa sababu zamani kabla hawajajiunga na vikundi vya kuweka na kukopa vya mradi wa EPIC, binti hawezi kwenda hospitali kwenda kucheki afya yake pasipokuwa kuumwa. Lakini tunashukuru ile huduma, nesi anakuja kumpatia pale huduma, anampima afya yake na anajua. Na pia kwenye tabia hatarishi, mabinti wengi sana wa Shinyanga walikuwa na ile mazingira, mtu ukitumia kondom unaonekana malaya. Na pia imesaidia sana ile family matter, wazazi nao kufundishwa elimu kuhusu mabinti yao. Kwa hiyo imewasaidia sana, wameweza kujisimamia na wanajua afya yao, na sasa hivi pia wamesimama, wanakuwa na mpenzi mmoja na wanafanya biashara zao. Labda nilirudishe pia kwa Dr. Margaret. Changamoto mojawapo ya mabinti waliosema ni kwamba wanapata changamoto kwenye kuregister vikundi vyao kwa ajili ya issue ya NIDA. Wewe kama lead kwenye maeneo ya youth, najua una sehemu ya kufanya kuhakikisha wanasaidiwa. Sasa kama serikali, kitu gani mnafanya kuhakikisha vikundi havipati changamoto katika kuregister, lakini vitu gani ambavyo mnafanya katika kuvilink hizi informal group to opportunities?
Asante. Nitaka kusema mambo matatu kama sio manne. La kwanza, serikali nafanya kazi na, kwa sababu swala la mabinti ni swala la mtambuka, ni swala linalomweka kila mtu na kisehemu chake, na kule katika halmashauri zetu kata tuna wanaosimamia vikundi hivi. Kwa halmashauri, kwa level ya halmashauri wanasimamia chaki, ambapo wanakuwa huko ndo wanasimamia ule mfumo mzima, na kuna ile cabinet nzima. Kwa mfano kwenye masuala ya ukatili tuna watu wa social welfare wanakuwepo, lakini msimamizi mkubwa kwenye jamii na hivi vikundi ni chaki, mratibu wa ukimwi ngazi ya jamii, ambaye anakuwa anasimamiwa chini ya TAMISEMI. So kwa mfano, nitolee mfano kwa Shinyanga. Kwanza niwapongeze Shinyanga kwa nimetembelea mikoa yote ya Dreams. Jambo moja ambalo kama nilivyosema, serikali huwa haifanyi kazi peke yake. Mabinti wanaibuliwa na miradi, programs ambazo zinafanya kazi na serikali na kata na halmashauri husika na mkoa husika. Na wakishaibuliwa vile kuna ile mchakato ambao huwezi ukairuka. Kwa hiyo kuna hiyo michakato ambao, kwa mfano ili kikundi kisajiliwe, binti anayesajiliwa kwenye hizi kuna miaka 18 ambaye ndo anaruhusiwa kupata NIDA. Akiwa chini ya miaka 18 hawezi kupata NIDA. Kwa hawezi kusajiliwa kwenye mfumo, kwa sababu huo ni utaratibu na uwezi ukauvuka. Lakini wale walikuwa na miaka 18 wanapata hiyo NIDA. Changamoto tulioiona ni kwamba pamoja na kwamba wana miaka 18 na anaweza kupata NIDA bure, kuna kakipengele cha cheti cha kuzaliwa. Kwa kale kakipengele ka cheti cha kuzaliwa kana kumruhusu huyu binti apate cheti cha kuzaliwa ili aweze kusajiliwa kwenye NIDA, kalikuwa ni changamoto. Kwa mfano kwa Shinyanga vilikuwa ni vikundi, mara mwisho ninaona vilikuwa ni vikundi nilivyopokea, vilikuwa karibia vikundi 900 lakini waliokuwa wamesajiliwa ilikuwa ni waliokuwa na NIDA ilikuwa ni 25% tu. Sasa usiposajiliwa, yani ule mfumo wa CMG ule wa poto wa PRAG wa TAMISEMI hawezi kusajiliwa. Kwa hapo last time walikaa timu nzima ya mkoa na tukaelekeza ni kwamba hiki kitu asifanye partner peke yake. Kwa sasa hivi ni kama mkoa unafanya wote. Umepata changamoto, kuna mabinti ambao hawajauliza tu kwa wazazi wao kama wana hivyo vyeti vya kuzaliwa, lakini kuna wengine hawana kabisa. Kwa hiyo kuna kamchakato pia upate cheti cha kuzaliwa na unatakiwa kulipia. Kwa ni ambalo tumeliweka ndani ya mkoa wenyewe, kila anayekwama hapa hatua zichukuliwe, wangapi wamekwama, wangapi wameshindwa, ili tujue ni kidadi gani. Kwa hizo tunazitambua hususan kwenye cheti cha kuzaliwa na kwenye NIDA. NIDA ni bure, lakini cheti cha kuzaliwa kinalipiwa kwa mujibu wa sheria ya nchi. Na kinalipiwa shilingi ngapi? 10,000. Tumekuwa tuna hiyo changamoto kwamba anakuambia mimi sina 10,000 ya kulipia, mimi sina nini, hiyo inakuwa ni shida. Na tunatambua, lakini tulivyoongea na wakurugenzi, kwa sababu ilibidi tukae kikao ambacho ni high level meeting, wakurugenzi wote wa halmashauri ambazo zina implement hii miradi, lakini pia tukakaa na TAMISEMI, tukakaa na ofisi ya waziri mkuu ambao mimi natoka, lakini pia tukakaa na maendeleo ya jamii. Kila mtu kwa sehemu yake. Tunauliza wakurugenzi, hivi kweli wasichana walioko ndani hayo makundi? Wakasema hilo sio tatizo, kwa sababu watu wengi hizi taarifa hawajawafikia. Anafanya kazi implementing partner, anafanya kazi na mtu mmoja kwenye halmashauri. Kwa hiyo linkage ya taarifa kwenye ule mlolongo wa kiserikali haipo. Kwa kuanzia hapo ikabidi tutengeneze strategic plan kwamba okay, taarifa zinamfikiaje mkurugenzi? Kwanza kikundi akigraduate mpaka kiwe kimesajiliwa, sababu kuna hiyo session pia ya kugraduate. Hakita graduate mpaka kiwe kimesajiliwa, akabidhiwe mkurugenzi, ili kikifa tunaambia mkurugenzi, wewe hiki utakulikiua wewe. Kwa kuna hizo changamoto ambazo imebidi tuziaddress kwenye level ya wizara zote ambazo zinahusika, lakini na level ya halmashauri. Mkurugenzi wakasema hawajashindwa,
ni taarifa hazikuwa zimewafikia. So tumezi address, zipo na tunazitambua na zimekuwa addressed kwa stahili. Ambacho naomba tu niombe sasa, implementing partner asifanye kazi mwenyewe. Tunafanya kazi na serikali katika level zote. So tunakurupuka, tunaenda, tukishafika mahali tukikwama tunaanza kurudi nyume. Tutoke wote chini, tutengeneze wote chini kama ambavyo wamefanya Shinyanga. Kwa kweli Shinyanga niwapongeza, hata niliwaambia nilivyokuwa Mbeya. Shinyanga walifanya kazi nzuri, mkoa mzima kila partner walikaa chini wakadiskasi tunatokaje na solution wakaja nayo. Ndio maana sasa hizi Bernard ana nguvu za kuripoti, kuna CHIF, sio kuna nini. There are people wamefanya kazi kubwa sana katika ile mikoa. Kwa hiyo wamefanya kazi na wamekaa wakakubaliana nani anafanya nini kwa wakati gani, kwa sababu solution hazitoki juu, solution wanazo kule chini. Kwa hiyo tuwashirikishe from hapo chini ndio tuweze kwenda. Lakini tukisema tutoke tu umefika target, mambo yaendi. Kwa hilo kwa kweli niwashukuru kwamba tuliziona na tunafika, na kwa wale wanaonifahamu nikifika mstari ni huu hapa, nyeusi ni nyeusi, nyeupe ni nyeupe, tutengeneze mambo yaendi. Asante Dr. Margaret. Nirudishe majadiliano kwa audience yetu. Nikaribishe wenye maswali kwa ajili ya discussion. Karibuni. Nitaomba unapouliza swali uende straight kwa ajili tumepungukiwa muda. Asante, naitwa Dr. Katanta Simwanza, ni country director wa shirika linaitwa Miracle Corners. Kwanza hongereni sana. I'm happy to see program inakwenda vizuri na approaches zinatumika kama mwanzo zilivyokuwa zimekuwa designed, especially programming ya dreams interventions. Nimekuwa natamani kuona how does boys and men, especially boys, kwa sababu tunavyoongelea masuala ya HIV, it's unfortunate most of the time boys wameachwa, hawashirikishwi. Well and good, tunajua kwamba katika ile 4.6%, 2.1 ni adolescent girls, ile figure ya watoto wa kiume ambao tukiulizana hapa ni ngapi, is also very significant. Na hawa mabinti, mfano ukimwangalia rafiki yangu pale na Delfina, si ndio? Ukiangalia katika relationship yake, alikuwa na age mate yake, akawa na mwingine kidogo, akawa na mtu mzima pia. So it's unfortunately boys hawapati intervention kama hizo ambazo tunaziona ambazo wanapewa wasichana. They lack informations, lakini wakati mabinti wanawatrust pia wao mapeers ili waweze kupatia information. So hongereni, nimeona kuna ABM component, ABMY component, lakini tunatamani tuione zaidi. Lakini pia programmatically tungeweza kuona pia masuala ya ukatili wa kijinsia, namna ambavyo yanaweza kuwa addressed. Kwa sababu tunaona violence can be the cause of HIV, but HIV can cause what? Violence. Na especially for adolescent boys nowadays, adolescent boys, tuwafikirie sana. Hatuwaoni, lakini if you talk with them, you do screening, they will, utashangaa. Thank you. Nimemsikia nani Sabrina, si ndio? Their inclusions ya brilliant. Programmatically tungetamani pia tuendelee kuona ability kufikia namna kwamba 10% ni ya watu ambao wanaishi na disability. Na most of them, wengi wanakuwa ni hao adolescent boys and adolescent girls ambao is burden of disease ambazo tunaziongelea pia kwao ni changamoto kubwa sana. Asante sana. Otherwise, Bernard, Ngweshemi na timu hongereni sana. Thank you so much for a great presentation. My name is Shamira. I have one question about health insurance. Since those girls and young adults are in groups, are there any initiative to link the economic empowerment participants with health insurance or healthcare programs? Because
that for that help to improve the overall health of the participants. Thank you. Asante, naitwa Rafael na tokea Shidefa. Nilikuwa nina maswali mawili, moja kwa Dr. Swali langu lilikuwa nitamani kusikia view ya serikali. Kwa tunajua kwa nature ya miradi huwa inakuja na kingoni katikati. So what is sustainability plan ya serikali in case kwa sababu the future is also not predictable. So in case ikitokea hakuna miradi vipi watu ambao wamesha kuwa tayari ni beneficiaries especially kwenye economic empowering. Lakini pia swali lingine nilikuwa natamani kumuuliza Dr. Ona kama kupata vizuri kwenye ile contribution cases 63% is from the this group HYW. So do we have sasa on place labda preventive plans au strategies kwa ajili ya hili group, kwa sababu naona namba yao contribution inakuwa kubwa sana compared to other groups. Asante. Kwa majina anaitwa Gladness Gaudens. Ninafanya kazi na shirika la Shidefa kwa mkoa wa Shinyanga na nasimamia kitengo cha Dreams. Ningependa kupeleka swali langu moja kwa moja kwa Dr. Margaret kwamba kama tunavyojua kwamba tunaanza kuwaingiza adolescent boys pia kwenye programu ya Dreams, lakini ukiangalia hizi programu kwa upande wa HY the Dream pamoja na timiza malengo ni donor funded. Je, kama serikali mna mpango wa kuanzisha program za HYW na adolescent boys kama ambavyo mnaanzisha program kwa watu walemavu na makundi mengine kwa kuwapa kipaumbele katika fursa na sekta mbalimbali hasa tukiangalia fursa za kiuchumi? Asante. Habari, mimi naitwa Clara Masawe, nafanya kazi na Shidefa Plus. Swali langu linaenda direct kwa Dr. Margaret pamoja na Dr. Ona. Nilikuwa napenda kufahamu HY wengi wana complain kuhusiana na gharama za kupata huduma za STI. Kwa nilitaka kujua serikali ina strategies zipi au itasaidia vipi kwenye hiyo challenge. Asante. Thank you so much. My name is Ashraf Mahmoud. Ni mwanafunzi wa daktari mwaka wa 4 kutoka KSMC. My question specifically inakwenda kwa Dr. Ona. Kuna kitu kimoja ambacho umekimention kwamba this is something that we'll be considering to include mental and psychosocial care kwenye this age group ya adolescent girls and young women. My question is how will you be able to include, what kind of strategies will you put in place given the fact kwamba Tanzania as a nation hatuna bado policy ya mental health and psychosocial care kwa adolescent, specifically kwa adolescent. We don't have services specifically tailored for adolescents. How will you be able to ensure, or what kind of strategies mtakuja nazo kuhakikisha kwamba mental health and psychosocial care inakuwa provided specifically kwa adolescent lakini specifically for these vulnerable populations? Thank you. Hello, thank you for the presentation. I wanted to know if you are engaging younger adolescents from 10 years old, because we've seen that the age of sexual debut is actually quite low. Thank you. Thank you. Thank you so much for your good questions. Now I welcome the panelists. Just 2 minutes each. Thanks. Thank you so much. I'll start with questions like how boys and men are engaged. As we all know, we definitely tumeona takwimu pia zinaonyesha according to the supervision tumefanya kwenye regions, tumeona kwamba actually the new positive now kwa adolescent boys inaongezeka kwa kasi kubwa. Kwa tulivyokuwa tunacheki mpaka ilitutisha last 4 months, 6 months kwa interval ya quota. Kwa hiyo wanakuwa engaged na kwa sababu youth friendly services ambazo tunazipigia kelele kila siku
they are not excluding boys. Just the programs ndo zina exclude boys, na tuliona hilo ni tatizo. Kwamba if the programs wana exclude boys, sasa hivi itakuwa sio utaratibu huo. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa ni inclusively, kwa sababu ukifundisha youth and friendly services inamuinclude na yeye. Kwa boys are included at this point. Walikuwa wanakuwa included lakini in a very minority way. Kwamba hawawi tracked kama tunavyo track girls na whatever. Lakini at this point that will be changed. Kwenye disability we have a lot of plans, na actually kuna strategy ambao we share ya toka Prime Minister's office, how we engage the disabilities. Kila engagement inafanywaje, kila organization ina responsibility yake. So tutashare hiyo especially kwenye HIV perspective. So in multi-sector approach. So that is there, ambao tayari imetengenezwa na people implementing at this point. Kwenye swala la the sustainability plan, ndio maana nikasema even the programs actually they are complementing the government effort. They are not working in silos. Ukasema kwa sababu ni programs, hajaja na watu. Watu ni wa serikali, na the government ikiruhusu hela nchini ziingie zinakuwa za serikali. Wewe tu unakuwa ni custodian for that time, lakini how we do it ndio tunasema kuna criteria sasa hivi ambazo even if ukiwa unafanya kazi kwenye dhile engagement ya serikali, when tunasema zina graduate, how zina graduate, kuna indicators ambazo tumeweka ili hata unavyosema huyu sasa hivi yuko kwenye program, yuko kwenye serikali pase, serikali tukimuuliza katika halmashauri, wewe umepokea vikundi 60, where are they kutoka kwa program hii, wanafanya nini saizi? Lakini pia kuna strategies nyingi, kwa sababu hata tunachopambania saizi hata mikopo wanaopata inatoka kwenye halmashauri, kwenye zile 10% za halmashauri, kwenye different loans ambazo zimesajiliwa kwenye halmashauri. Kwa hizo zote ni moja kati ya kupambana saizi twende kwenye sustainability. Whenever the program hizi zinavyowaachia aende ile transitioning phase, ndio sehemu ambayo tumeona we should work on it. Na that was the agreement ya mwisho. Na la mwisho ni kwenye 1 minute. Fursa ya kiuchumi kwa serikali ni kama hizo nilizozisema. STI atajibu Dr. Ona. Kwenye psychosocial support, tunaomba tukiwa tunatoa zile GYW national meetings, kindly join kwa hizi, kwa sababu hii initiative imeanza na tulipresent how the mental health should be engaged, hususan kwenye community, because you cannot address mental health only kwenye health facilities. Mental health actually is swala la mtambuka. Its causes ni tofauti, risk factor ni tofauti. Ukisema uzisubiri kwenye health facility, that won't work. So we are thinking of how do we demedicalize mental health so that it can be effective, especially kwa adolescent. You cannot find adolescent kwenye akaja haumwi, yule ana issue zake tu kule, yeye haumwi kabisa. Kwa we expect tumpate kwenye community. Ndio maana we are discussing. So those processes are there. Actually na strategic plan ambayo it includes the policy along mental health is in the process. Na WHO najua atakuwa recruit consultant kwa ajili ya kumalizia hiyo strategic plan. Thanks. Asante sana Dr. Margaret. Nafikiri amegusia almost sehemu kubwa ya maswali, lakini labda ku strengthen on the mental and psychosocial care. Of course, we are being governed by the strategic, for instance, HIV strategic document of 2021 to 2026, which is actually about to be enrolled and signed. That one we have included specifically the mental health as part of the intervention to ensure not only for this specific group, but also for the entire recipient of care. For instance, kwa sasa hivi tumeona na wote ni mashahidi kwa sababu ya evolution ya matibabu, people who are receiving this ART are living longer and they are able to be involved in production of even kusaidia kukuza uchumi wa nchi. So for them living longer, tuna envision sasa hivi wanaanza kusakamu kwenye other type of NCDs. Sawa? Magonjwa kama hypertension yanakuja. Hypertension with HIV,
social issues with HIV. Kwa hiyo tumeona sasa hivi ni high time ya kuanza kuengage pia kwenye mental health issues, na this is one of the very important aspect ambao pia tuna engage na program ya NCD ambayo ndio inaratibu huduma zote za afya ya akili, kuensure kwamba components also za HIV zinakuwa included in a integrative manner. Na hiyo ni in the spirit pia ya integrate services. Nafikiri wote tunafahamu kwamba for long time HIV imekuwa ikisimama kama yenyewe, yani CTC inakaa peke yake kule, inatoa huduma kivyake. OPD, nafikiri kwa wale ambao mmekaa hospitali mnajua, OPD inakaa peke yake, inatoa huduma kipeke yake. Lakini sasa hivi tunataka tufanye a way of integration, yani huduma ziwe integrated. Mtu akija sehemu moja anapata huduma zote at par, hahitaji kwenda tena OPD pate medical care, naenda tena CTC, I'm attended for the ART services. And for the 63% that I highlighted, nafikiri kwa nini nime-highlight hii? Na nafikiri sisi wote ni wadau. Nime-highlight specifically ili tujue kwamba as we move forward, kuna kitu ambacho tulikuwa tunadiscuss juzi na team, kwamba this population is dynamic. Kama nilivyoonyesha hapa kwenye ile population census, unaweza ukaona kabisa kundi kubwa la watu liko chini. Kwa eventually ili kundi linaenda likiongezeka, yani linaongezeka umri, kwa lina graduate from one group, lina move to that another group. Kwa unaweza kukuta tunaweza at some point tuna relax kwamba tunasema we have done a lot, we have reached saturation, tumefika kwenye wilaya, tumecover everything. Umeona? Lakini nimeonyesha pia katika kila wilaya, kila mkoa unaweza ukaona population iliyopo katika kila wilaya. Just imagine katika kila mkoa ile population over 60% are young ones. Umeona? 40% ni above 40 and the like. Kwa hiyo inakupa information kwamba ili kundi la huku chini kuna namna fulani ambayo tunabidi tukae strategically, tujiposition kama wadau strategically kwamba this is the group which is coming. We need to ensure all the interventions are in place to prevent them, not to wait until they are infected and then we start acting. Mfano, for me naziona hizi biomedical interventions nyingi ni curative, zimekuja tayari kwa sababu tumeshachelewa. Sawa, at some point umeacha, amekuwa engaged to multiple partner sex, encounter the disease, now you are trying to put, let's test immediately, start ART. Why can't we start from the roots? Toka mtoto anazaliwa, anakuwa, anaenda shule, apate elimu ya kumuandaa, kujikinga, kujilinda. Hizi interventions kama economic empowerment zianze mapema kwa kuidentify some of the vulnerability areas and groups. Tumeshapata taarifa kwamba halmashauri zishatengeneza mazingira ya kusajili makundi na kuensure kwamba yanapata support. All is in the spirit ya kuhakikisha kwamba tunazuia haya maambukizi. Na nafikiri kwa kuongezea 10 seconds. 10 seconds. I'm a highlight on adolescent friendly services, which also that includes a group ya adolescent boys. Lakini kwenye STI, sasa STI hapa nafikiri this has been a cry. Now I understand kwa sababu some of the programs have been supporting these groups to receive insurance. Now I think eneo mojawapo ambalo ni zuri ambalo litatusaidia kututoa kuhakikisha kwamba ili kundi linapata huduma za STI ni kupitia insurance. So far nafikiri huduma zinatolewa kwa kupitia cost sharing, na naamini with time, siwezi kusema chochote sasa hivi, probably through insurance, that's when we'll be able to support haya makundi kwenye kusakamu kwenye STI treatment. Lakini bado narudi pale pale, kwa nini tusiwazuie wasipate STI? Kwa nini tusubiri mpaka wapate STI? So manake our social behavioral communication channels should work
as hard as possible. Our condom programming should work as fast as possible to ensure haya makundi hayaingii huko kwenye magonjwa. Tuyalinde ili tuweze kupunguza hizi health outcomes. We shall keep the conversation going after here. Welcome, Bernard, for the Asante. Yeah, so briefly, so adolescent boys, young women, serikali wametaja msimamo wao. On behalf of the partners, we have been doing some work with adolescent boys, young men on a small scale. In this financial year ambayo imeanza saa hii, you are going to see us in big ways because tumefanya kazi pamoja na serikali na wadau, na including our donors, and we've agreed that we need to really scale up our interventions to target adolescent boys, young men. Otherwise, we've been targeting them through other things, some technical language that I may not want to. Index testing, for example, when we do elicitations, we're able to target them. But now, we want to expand that to ensure that we are reaching also adolescent boys, young men. Ukatili wa kijinsia, we are also very big. Remember, we deal with communities that are highly stigmatized, they are highly criminalized. The laws also do not sometimes protect them, so violence is also very high as a result of those things. So we're working very closely under the leadership of Margaret here and the team, and we have structures that ensure that every area where we are working, there's a component of structural interventions. Recently, we did a whole host of sensitizations across 11 regions, particularly the VMAX, the CMAX and the VMAX on violence prevention as part of our sensitization. And we have violence prevention teams in the community that also help us address the whole issue around violence, so to speak. As I finish up, there was a question on health insurance. Why are we not able to link health insurance with economic empowerment? Actually, we are. And I think if I mentioned that we have about 4,500. For us, that's one area that we're trying to scale up to ensure that we use economic empowerment opportunities as opportunities to be able to scale up health insurance. And vile umesikia Margaret akizungumza kwamba we are on track in terms of ensuring that there's universal coverage for health insurance. Finally, mental health. I also want to allow me also to mention mental health. That's a big one for us. We've also started doing some work around mental health and psychosocial support. One of it is through one of our programs called Tawido, who have a hotline. And so we are beginning to integrate mental health messages into those programs. I like the idea that you mentioned that we need to demedicalize mental health, because one of the challenges I've had is usually, when we talk about mental health, we are thinking about psychiatrists. But you're also saying that mental health is much more complicated than just, by the time you need a psychiatrist, you are at the end. But we don't want to get to the end. We want to ensure that we are preventing. And so, yeah, part of what we're also trying to do as we work with the Ministry of Health is to ensure that we are demedicalizing mental health issues. Finally, 10 years, EPIC as a program doesn't reach out, we don't reach out to 10 years. Our target is 15 to 24, but we have several other programs that we work with closely that reach that group, 10 to 14 years, mostly in school. So we partner with them. When we get the young ones like those, we refer them to those other programs that are supporting those age groups. Thank you. Thank you so much, the panelists, and thank you so much for our audience. Thank you for you committing time to be in this forum. And just to highlight your take-home message, one of which should be to the partners that are implementing HIV-related program, is that you cannot, I'm quoting Dr. Margaret, you cannot keep the girls with just behavioral and biomedical interventions. So in your planning and everything you are doing, make sure you integrate economic empowerment activities so that to be able to keep girls in those other related interventions. Thank you so much. We shall keep the conversation going. Should you have further questions to the panelists, they're still here. So you can just keep the conversation. Thank you. Tunaomba picha ya pamoja. Panelists tutaweza kushuka chini. And then whoever want to be part of the picture can come. Good afternoon. Please, before you leave,
We are heading to another important forum, the Pathfinder Health Forum. Have you ever thought that environment can be linked with health? I think this is an interesting topic. It's about women-led climate resilience, building health and climate resilience through integrated programming. So kindly stay tuned. They're about to start. Hello, we are about to start. Kindly move to the front seats. Hello, want those who are coming late to sit at the back and not to disturb what is happening. Please, karibuni msogee mbele.